Right. Another way to do this is to take the viVOS and take your artwork, put it in there, and all you need to do is say, once upon a time there was a poor troll. এই রাক্ষসটা খুব ভালো ছিল সত্যি, একেবারে ব্রিজের নিচে থাকতো সমুদ্রের কাছে। Once upon a time there was a poor troll. এই রাক্ষসটা খুব ভালো ছিল সত্যি, একেবারে ব্রিজের নিচে থাকতো সমুদ্রের কাছে। So you can see that now I'm adding sound, I'm using different languages. Whatever languages I'm familiar with, I'm using first. And over time, over the course of the year, maybe I could explain this much better in English. ছাগলটা খুব খুশি ছিল আর মাছ খেতে শিখলো. So you can see that in this story, it's all about cooperation and handling adversity collectively. ছাগলটা খুব খুশি ছিল আর মাছ. So you can see that in this story, it's all about cooperation